Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini adalah explanation untuk question number 14. Paper Johor, paper Johor, paper 1. Okay, number 14 ni soalan chapter progression. Okay, dibagi kita sequence of geometric progression di mana first term 4, second term is 2, third term is 1 and the fourth term is 1/2. Okay, so daripada 4 term yang dibagi, kita boleh tentukan value of R. Common ratio for this sequence is 1/2 lah. Kita ambil second term, kita divide dengan first term. Ataupun kita ambil third term, out divide dengan second term. So, you will get the common ratio is 1/2. Okay, soalan A. Find the sum of the first n plus 2 terms of the GP in terms of n. Okay, biasa soalan tanya find the sum of the first n term. Kan? Biasa soalan tanya find the sum of the first n term di mana simbol dia adalah Sn. Cuma sekarang ni ditukar n kepada n plus 2. So, kita ganti je lah. N kepada n plus 2. Okay, so untuk formula Sn bagi GP, okay, A multiply 1 minus R to the power of n, okay, over 1 minus R. Ni formula untuk R less than 1. Sebab kita punya R is 1/2. So, kita pakai formula ni lah. Okay, so kita nak modify formula itu as n plus 2. So, dia punya formula akan jadi A in bracket 1 minus R to the power of n plus 2 over 1 minus R. Okay, so substitute the value of A di mana A is equal to 4. A equal to 4. So, substitute into the formula 4 multiply 1 minus 1/2 to the power of n plus 2. Okay, so bracket ni kita tukar kepada big bracket. Okay, over 1 minus 1/2. Okay, so yang bawah ni bila you all simplify, dia akan jadi 1/2. So, 4 divide by 1/2, so dia akan jadi 8. So, bila kita simplify formula, 8 in bracket 1 minus 1/2 to the power of n plus 2. Okay, so yang big bracket ni kita boleh remove. Kita darab ke setiap term. Kita darab setiap term tu dengan 8. So, 8 multiply 1 and then 8 multiply index. So, kita akan dapat 8 minus 8 multiply 1/2 to the power of n plus 2. So, power n plus 2 awak boleh split kepada 1/2 power n darab dengan power n darab dengan 1/2 power 2. So, 1/2 power 2 value dia sebenarnya adalah 1/4. So, 1/4 awak boleh darabkan dengan 8. Dia akan jadi 2. Dia akan jadi 2. So, bila kita simplify, kita akan dapat 8 minus 2 in bracket 1/2 to the power of n. So, ini adalah explanation untuk question A. Okay. Next. Okay, question B. Find the minimum value of n if the difference between the sum of the first and the sum of the first n plus 2 terms and the sum of the first n terms is less than 3/32. Okay, maksudnya untuk question B, the difference between S n plus 2 minus Sn.
Okay, dia kata difference dia is less than 3/32. Okay, kita dah ada expression untuk Sn plus 2, cuma kita belum ada lagi Sn. Okay, so kita tunjuk dulu macam mana nak dapatkan Sn. So, Sn adalah A bracket 1 minus R to the power of n over 1 minus R. Okay, di mana A is 4 multiply 1 minus 1 over 2 power n over 1 minus 1 over 2. Okay, so 4 over 1 over 2. So, yang ini kita boleh simplify dapat 8. Multiply 1 minus 1 over 2 to the power of n. So, expand dapat 8 minus 8 times 1 over 2 to the power of n. So, this is the formula or the expression for Sn. Okay, now substitute into the inequality for question B. Sn plus 2, expression dia tadi adalah 8 minus 2 times 1 over 2 to the power of n. Okay, minus Sn. Sn kita adalah 8 minus 8 multiply 1 over 2 to the power of n. Okay, less than 3/32. Okay, lepas tu kita remove the big bracket kat sini. Big bracket. Okay, dia akan jadi 8 minus 2 times 1 over 2 power n minus 8 plus 8 times 1 over 2 power n less than 3/32. Okay, simplify 8 minus 8. Yang ni kita cancel. And then yang ni dia punya terms. Like terms. So 8 tolak 2 dapat 6 lah. So 6 times 1 over 2 power n is less than 3/32. Okay, so 6 boleh remove ke sebelah kanan. So 3/32 divide by 6. So boleh tekan calculator. 3/32 divide by 6. You will get the value 1/64. Okay, so 1/2 power n less than 1/34. Okay, so kita boleh solve this inequality. Kita guna log lah. Log base 10. So, n log 1/2 less than log 1/64. Okay, yang ni sebenarnya log 1/2 ni nilai dia negatif. Yang ni pun sama juga. Log 1/64 pun value dia kalau tekan calculator akan dapat negatif. So, apabila log 1/2 kita pindah ke sebelah kanan, bila kita pindah dia akan jadi bahagi. So, bila kita divide inequality dengan nombor negatif, so dia akan jadi simbol tu reverse. Simbol tu akan reverse. So, yang log 1/64 tadi nilai dia negatif. Bila kita divide dengan negatif, so dia akan jadi positif. So, tekan calculator. Log 1/64 divide log 1/2. So, you will get 6. Okay, so bila kita simplify inequality, you akan dapat n greater than 6. So, the minimum value of n is 7 lah. So, the answer is n equal to 7. Okay, so that's all untuk question number 14. Question number 14. Sebab dia tanya minimum value of n. Minimum value of n. So, the answer is n equal to 7.
Okay, teacher harap you all boleh faham untuk explanation question number 14. Okay, thank you very much.